7. I'll zoom it a little bit more. Can everyone see the screen? You want it a little more zoomed in? Or is it fine? It's fine. Miss, it's fine. It is fine. তাহলে একটা ছবি নিয়ে নেন so that I can shift onto a word page. মনে করেন এটা একটা কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে? তা আপনি আপনাদের কস্ট অফ ক্যাপিটাল কত দেয়া আছে? 14%, right? আমি আপনাদের এক্সামে I'll give you something of this sort. Say the cost of capital is given at 14%. You need to calculate the net present value. আমরা কোয়েশ্চেনটাকে একটু চেঞ্জ করে নিই। আমরা net present value না বের করে আমরা এই প্রজেক্টের payback periodও বের করব, net present value বের করব, PI বের করব and our IRR as well. Say we work with any one project. মনে করেন ছোট একটা নেই, প্রজেক্ট বি নেই। আপনাকে আমি এক্সামেও এরকম দিয়ে দিব, 2টা বা 3টা প্রজেক্ট আছে। I'll tell you যে আপনি আপনার মতো ডিসিশন নেন কোন প্রজেক্ট নেবেন। I'm not going to tell you calculate NPV or calculate IR or calculate payback period. I'll just tell you based on what you have learned, the capital budgeting techniques, tell me which project should you choose. আপনারা নিজেদের মতো সব বের করে আমাকে বলবেন। ফর এক্সাম্পল ফর প্রজেক্ট বি আমরা একটা করে আসি তাহলে ইজিয়ার হবে। Say for project B, let's try to use our capital budgeting techniques. The first technique that we learned was our payback period. If you do remember, payback period. This we are calculating for project B. আচ্ছা আমাকে বলেন তো কই গেল? The payback period for project B. Project B, how much is the initial investment? 500,000. 500,000. তার মানে $500,000 উঠাতে হবে. The time taken for me to recover my initial investment. Okay, great. First 100,000, then 120, 140, 160 এমনি করে করে যাচ্ছে। আচ্ছা তাহলে লিখি তো 100,000, then we have 150,000. How much হলো? কতটুকু হলো? Sorry, 150 না তো 120. 100 plus 120, how much is it? 220,000. We still haven't reached our goal. After that, how much is it? 140. আবার চলেন নেই 140 plus 140. How much have we reached? 60. 360, right? আচ্ছা, but we need 500. তাহলে চলেন পরেরটা যাই। 160. 160 add up করি, how much is it now? 520. 520. 520, but isn't it more than what our initial investment is? Our initial investment was 500. 500. তাহলে আমরা কি করব, এটাকে একটা রেশিওতে আনতে হবে, তাই না? করেন তো 100 plus 120 plus 140, how much is it? $360. 500 minus 360, how much is it? 140. 140. তাহলে আমাদের পুরো 160 দরকার, এই যে এখান থেকে পুরো 160 দরকার না 140 দরকার? 140. 140. 140. তাহলে চলেন আমরা 140 নেই, 140 out of the 160, right? Okay, so we have first year, second year, third year, 3 years and point something. 3.140 by 160, how much is that? Decimal? Miss, 0.87. 0.87. So 3.87 years is the payback period. এটার মানে কি? This means that it will take us 3.87 years to recover our initial investment. হয়ে গেল? আচ্ছা। However, আমরা payback period দেখে decision নিতে পারি না. Can you tell me why? Net present value calculate করে না। কেন net payback period দেখে নিচ্ছি না? Why are we going into the net present value? I asked you a bonus question on this. Miss, because these are future values. These are forecasted values. That's Yes, not a miss. problem.
Time value of money. The problem is they are in a different timeline, isn't it? So we need to bring back everything to one single timeline. আচ্ছা ঠিক আছে, very good. চলেন তাহলে আমরা আগে একটা, this means that we need to calculate our, sorry, we need to calculate our net present value. Net present value মানে আমাদের NPV. The first one, $100,000. $100,000 year one এ। year one মানে কিন্তু year one এর end এ। year one এর end থেকে 1 to 0, how many years of discounting? 1. Okay. Then we have a cash flow of $120,000. $120,000 discounted for how many years? 2 years. 2 years. Then we have $140,000. $140,000 discounted for 3 years. কেন কিভাবে এটা পাচ্ছি আমরা? যেখানে দেখেন 140 টা থার্ড ইয়ারের, 3 to 0 is 3 years. 140 পরে 160, 180 আর 200। চলেন প্রত্যেকটা করে ফেলি। 160 and then you discount it for how many years? 4. Okay, and then we have পরে কত ছিল? 180. $180,000, and then we discount it for how many years? 5 years. Then finally we have $200,000. You discount this for 6 years. Is that 6 years? Is it? Yeah. Okay, great. Can you tell me how much this is? These are my cash inflows, present value of all the cash inflows. Quickly calculate this and tell me how much this is. Be a little quick, guys. The faster you are, the faster will be done. Anyone done? Ma'am, 553,887. 553,887, something like this. Yes, ma'am. 0.92. Oh, point বাদ দিই মনে করেন। These are my cash inflows, isn't it? However, for net present value, what do you know? Present value of all cash inflows minus your initial investment. Initial investment আমাদের কত ছিল? $500,000, isn't it? যে দেখেন $500,000 initial investment. এটা বাদ দেন তাহলে minus $500,000. How much is our net present value then? 53887. 53,887. Okay, great. Is this a positive value? Yes, miss. Yes. Yes, ma'am. What's the decision criteria for NPV? You accept projects with positive NPV or reject them? Accept them. Accept them, right? Okay, great. আচ্ছা চলেন আমরা প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্সও বের করে ফেলি। প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্সে আর কি কোনো কাজ করা লাগবে আমাদের এনপিভি করার পর? প্রফিটেবিলিটি পিভিটাকে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্টে ডিভাইড করে দিব। Excellent. So we just know that you take your initial present value of all cash inflows and then divide it by the initial investment. How much is this? How much is it? Miss 1.11.
1.11. Any PI ratio which is greater than 1 means you accept the project again. তাহলে আমরা প্রজেক্টে payback period করলাম, প্রজেক্টে net present value করলাম, প্রজেক্টের PI ratio, profitability index ও বের করে ফেললাম. The final one that I told you যে এগুলো তো পারবেন, লাস্ট এর একটু কষ্ট হয় বের করতে, is my internal rate of return. Right? এটা আমি আপনাদের করাবো না এখন, but just give me a hint. কোন রেট দিয়ে আমাদের স্টার্ট করা উচিত বলেন তো ফর প্রজেক্ট বি? কোন রেট দিয়ে স্টার্ট করা উচিত? What is my cost of capital? 14%. 14%. আচ্ছা ঠিক আছে, আমাদের এনপিভি পজিটিভ না নেগেটিভ? Positive. Positive. NPV positive money, are you accepting the project or rejecting the project? Accepting the project. Accepting. If you are accepting the project, can I say that your return must be greater than your cost of capital? Yes, miss. 14% যদি কস্ট হয় নিশ্চয়ই আপনি 14% এর উপরে আর্ন করছেন, যদি উপরে না আর্ন করেন তাহলে কি আপনি অ্যাকসেপ্ট করবেন প্রজেক্ট? No, miss. তার মানে এটাই আমাদের হিন্ট that we know as because we are accepting the project, our IRR must be greater than 14%. Can I say this? Yes, miss. And আমাদের কাজ কি? আমাদের কাজ হচ্ছে গিয়ে এনপিভি যে জিরো ওটা প্রুফ করা. রিমেম্বার এনপিভি জিরো মানে এটা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, এনিথিং অ্যাবাভ দিস উইল অলওয়েজ বি আ ভ্যালু দ্যাট ইজ পজিটিভ, রাইট? এখন আমাদের কাজ কি? আমরা এই যে আমাদের এই ইকুয়েশনটা, এই ইকুয়েশনের মধ্যে এখন আমি 14% না বসায়, আমি 14% না লিখে কি লিখবো এখন? 13%. IRR লিখবো মিস। 1 প্লাস আইআরআর, শুধু আইআরআর না 1 প্লাস আইআরআর? 1 plus I. 1 plus IRR, right? আচ্ছা তাহলে এখানেও সরাই দিই এটা, this should be this. এখন এই IRRটা কত বসবে এটা কিন্তু আমরা জানি না, but we can figure it out. How would we figure this out? We know that it should be something more than 14%. More than 14% কত ধরবো আমি তাহলে? 15%. 15. 15 ধরেন, আপনি 15 ধরে করেন, 18 ধরে করেন, 19 ধরে করেন, করে করে আপনার কাজ কি? আপনি কোন পয়েন্টে স্টপ করবেন বলেন তো? আমি যেখানে নেগেটিভ হয়ে যায় আপনি দেখবেন পজিটিভ থেকে নেগেটিভ কোথায় হচ্ছে, ইজন্ট ইট? যে পয়েন্টে হবে আপনাকে জাস্ট ওই রেঞ্জটা বলে, সে আপনি 18% করলেন, এনপিভি পজিটিভ আসছে, আপনি যখন আইআরআর 19% দিয়ে করলেন এনপিভি নেগেটিভ চলে আসছে, তাহলে what will you just tell me? You tell me that the IRR is between 19 to 20%. That's all you need to tell me, isn't it? The catch is for you to figure out, should I take it more than 14% or should I take it less than 14%? How would you understand that? Simply look into your NPV. Decide on whether you want to accept the project or not. If you decide on accepting the project, your return must be something greater than your cost. So your IRR must be greater than 14%. Now just do trial and error. If you think it's more than 14%, take 15%, 18%, 19%. You will not get an exact answer. It might be a decimal. I don't want that. You'll be just wasting your time in the exam. Just give me a range. Take a rate that gives NPV positive. Take a rate that gives your NPV negative. Whatever the changes, just tell me that my IRR must be between, say, 19 to 20%. এই রেঞ্জটা আমাকে বলতে হবে, পারবেন না? Yes, ma'am. Okay, hopefully. Guys, tell me, look into this. Let me show this again. Look into the project. Say you calculate NPV, IRR, payback period, everything, all the capital budgeting techniques that I've taught you. You've calculated it for project A as well, project B as well. B? Miss, you got disconnected.
Got disconnected? Okay. I'll repeat it again. I'm telling you, say I give you two projects, A and B, just similar to this one. I tell you, use all the capital budgeting techniques and tell me which project to undertake. Will you be able to compare project A and project B? In this case, will you be able to compare it? Yes, miss. Yes or no? Yes, miss. Again, think. দুইবার জিজ্ঞেস করছি মানে there must be a catch, isn't it? And maybe no, because the number of years for project A is more. Number of years of the project doesn't matter. If all your projects won't have the same timeline, right? But that's not a problem, because if you're doing NPV, you're anyway calculating cash flows of the present value. So that time is not the problem. The problem is, look into the initial investment. Are both projects having the same initial investment? No, ma'am. No, right? So if projects do not, can act a project মিস কি আছেন? internet. Can you hear me now? Yes, miss. Yes, ma'am. Sorry, I'm getting disconnected. See two projects. Project A, you've only invested $26,000, whereas Project B, you've invested $500,000. If two projects do not have the same or similar initial investments, will you be able to compare them? No, miss. কম্পেয়ার কিন্তু করা যাবে না, তাহলে এক্সামের সময় খেয়াল রাখবেন, even if I give you two projects that have completely different initial investments, you don't need to compare between A and B. You just need to tell me project B capital budgeting techniques গুলো করবেন, project A আলাদা করে করবেন. It can be the case that you can accept both projects if both have a positive NPV, if both have a very good IRR. You might be accepting both projects, or you might accept no projects at all. It doesn't necessarily mean that you need to compare between the two. Do you remember I taught you mutually exclusive projects and independent projects? Yes, ma'am. Just keep that in mind, okay? That's all about chapter 10, guys. আপনাদের chapter 10 আমি ক্লাসে বুক থেকে কোনোটা করাই নেই, এর জন্য একটু করাই দিলাম. Say I give you the cash flow a negative, মনে করেন 100,000, 120,000, 140,000, but then minus 160,000. What does that mean for the fourth year? Miss, there is outflow of cash. Outflow. একটা প্রজেক্টে is it a necessity যে প্রত্যেক বছর ক্যাশ ইনফ্লো হবে? Can there be a cash outflow as well? Yes, miss. তাহলে when you're calculating your NPV, will all be this plus this plus this, নাকি fourth year এ গিয়ে এখানে একটা মাইনাস বসবে? Minus বসবে তো। Minus. Keep that in mind, okay? Just keep that in mind. If you find a negative number, know that it's not an inflow, it actually is an outflow. Just keep that in mind, okay? মিস পে ব্যাকেও কি মাইনাস করতে হবে তাইলে? 100%. Payback এ তাহলে আপনার টাকা কমে গেল না? Yes, ma'am. Okay, just a little hint, keep that in mind. That's for chapter 10, guys. Tachara, let me just revise through all the chapters. Chapter 6 থেকে I'll tell you to calculate, say, the real interest rate or the inflation premium. Specifically, I'll tell you to calculate the bond price, right? Now, bond price, guys, sometimes I might give you coupon payments that are compounded quarterly or semi-annually. Do you know how to do that? Yes, miss. Yes, আচ্ছা, miss. আপনাদের bond price বের করার জন্য I did not give you a new formula. Remember I told you bond price you can simply use the present value of annuity. Bond price কি? প্রত্যেক বছর same coupon আপনি পাচ্ছেন. Isn't this a form of annuity? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So use that bond price present value of annuity formula, you'll get to your bond pricing. Now bond pricing আপনাদের একটা জিনিস বলি, if I don't give you the face value, what did I tell you to consider the face value as? 1,000. 1,000. 1,000. $100,000 is the least denomination of the bond, isn't it? আচ্ছা, মনে করেন আমি কুপন রেট দিলাম say 8%, and I tell you the rate of real to maturity, মনে
Can you hear me now? Yes, miss. Yes, miss. I don't know what's wrong. Barbar connection যাচ্ছে. Anyway, I tell you that the coupon rate on the bond is 8% and the yield to maturity is 10%. Without any calculation, tell me what should be the bond price. Will it be sold at a premium or a discount? And discount. Discount? Why do you say so? Coupon is less than yield to maturity, that's why. Yeah, that we know. কিন্তু আমরা তো মুখস্থ করব না। আমরা ফাইন্যান্সে we'll try to understand the logic behind every number, right? Why is it that if the coupon rate is less than the yield, the bond is sold at a discount? Anyone? মার্কেটে রেট চলছে 10%, আপনি প্রোভাইড করছেন 8%. ডোন্ট ইউ থিঙ্ক মার্কেটের বন্ডটা বেশি, মার্কেটের ইনভেস্টমেন্টটা বেশি লুক্রেটিভ অর অ্যাট্রাকটিভ? You need to compensate your investors in some way or the other, right? How would you compensate them? By providing them with a discount, isn't it? Yes, ma'am. আচ্ছা, এগুলো একটু ছোটখাটো জিনিস খেয়াল রাখেন। আর আমি যদি কুপন 8% আর yield to maturity 8% বলি, then what's the bond price? Miss, face value. Face value. Face value, then it should be $1,000, right? আচ্ছা, ঠিক আছে, চলেন আমি এটাই রাখি, 10%ই রাখি. But I tell you that it is compounded quarterly. Then what would you do? Divide by 4. Divide by 4. পার্সেন্টই আমি পাবো বছরে, বাট আমি 4 ভাগে পাবো, তাই না? রেটটাও 10%ই হবে, বাট 4 ভাবে ভাগ. And if say the time was time to maturity was given as 4 years, how many years would you consider this as? 16. 4 into 4, right? Something of that sort. Keep these things in mind. It's chapter 6 gelo. Chapter 7 থেকে guys, I have taught you 4 valuation models. Chapter valuation model কি model ছিল? Zero growth model, constant growth model. Variable and free cash flow. Zero growth model. But by the way, guys, have you given the quiz 4? Yes. Yes, ma'am. Okay, great. Constant growth model, variable growth model, and we have our FCF, which is our free cash flow model. Free cash flow model ta bhalo bhabe dekhben. FCF model, right? আচ্ছা, জিরো গ্রোথ মডেলের মধ্যে আমি আপনাকে যদি বলি যে the dividend of year 5, will you be able to use it or do you need to calculate D naught? Ma'am, calculate do not. Are you sure? মিস জিরো গ্রোথ হলে ক্যালকুলেট করা লাগবে না, কজ ডে নট আর ডে ওয়ান সেম হবে। Very good. As Fabiha is saying, right? Zero growth model আমি যদি আপনাকে বলি 50th year এর ডিভিডেন্ড হচ্ছে $50, it doesn't matter. Zero growth model মানে কি? ডিভিডেন্ড গ্রো করে না। তো 50th year এ যা আজকেও তা 2 বছর পরেও তা, isn't it? Yes. So make sure guys, if I give you that the dividend of year 5 is this, আপনারা বসে বসে D naught কেমনে ক্যালকুলেট করবেন চিন্তা করবেন না, কারণ আমি D5 বলি আর D naught বলি. Is there any difference? No. নো মিস। খেয়াল রাখবেন. For constant growth model, however, there is a growth rate. So there is a difference between D1, D2, D3. এটা খেয়াল রেখে বসাবেন. Variable growth model এ guys আমি আপনাদের দুইটা প্রবলেম করিয়েছিলাম. একটা আপনারা স্লাইডে পাবেন, আরেকটা আমি বইয়ের থেকে আপনাদের করিয়েছি. ভালোভাবে দেখবেন, সেম মেথডে you can follow the way that they have done it in the slides, or you can just follow in a one line আমি যেভাবে করেছি. আপনি যেভাবে করেন you'll reach the same answer. Make sure you look into that. Free cash flow model extremely important for your exam as well. ভালোভাবে দেখবেন. ফ্রি ক্যাশ ফ্লোতে গাইজ লাস্টের দিকে আবার কনস্ট্যান্ট গ্রোথ মডেল চলে আসে, এগুলো একটু মাথায় রাখবেন. আমি করাচ্ছি না বিকজ আবার করানো মানে আরেকটা প্রবলেম দেখা লাগবে না. যেই দুইটা আমি দেখাইছি ওটাই দেখবেন, দ্যাটস অল ইউ নিড টু নো, as long as you understand that.
চ্যাপ্টার 8 এ গাইস সেম থিং अगेन আপনাদের আমি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আর রিটার্ন বের করা শিখিয়েছি। রিটার্ন প্রবাবিলিটি থাকলে প্রবাবিলিটি দিয়ে করবেন or else just years দিয়ে করবেন। আমাকে finally try to know the interpretation of coefficient of variation. I'll tell you calculate the return of the project, calculate the standard deviation of the project, and then I'll tell you calculate the coefficient of variation. Then I'll tell you interpret the coefficient of variation. How would you interpret the coefficient of variation? Just a minute, guys. Okay, if I tell you to interpret the coefficient of variation, how would you do so? What does the coefficient of variation show you? মিস কোনটা বেশি ভলাটাইল হবে সেটা বলবো। কোনটা বেশি volatile হবে, right? যে প্রজেক্টের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যত বেশি হবে, just keep that in mind, that project will be more volatile. What does volatility mean in this case? In this case, volatility simply means আপনার mean থেকে, মানে আপনার mean return, average return থেকে আপনার রিটার্নটা কতটুক vary করছে। Volatile does not mean you will have negative returns. You can have positive returns as well. It just shows that the jump is higher. Just keep that in mind. Sometimes having a high coefficient of variation is not a problem. If it's a higher jump, if it's a jump on the positive side, you would actually welcome it, isn't it? Keep that in mind. Remember, I asked you a bonus question in class. Why do we have investments in different projects? To take advantage of what? Why do we have investments in different projects in a portfolio? And to distribute the risk, man, compensate the risk under undiversified. Okay, so Imtiaz, can I say that you want to take advantage of diversification? Yes, ma'am. আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন আমাকে বলেন, in the assets in your portfolio, would you want them to have a low correlation, no correlation, positive correlation? What kind of relationship would you want? Miss, no relation. No relation. Correlation, right? Absolutely. However, no correlation to সম্ভব না. We'll try to bring it down to as low correlation as possible, isn't it? Yes, ma'am. আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন guys, when you actually not here in chapter 9. Chapter 9, I told you to calculate all, right? What is the cost of your preferred stock, cost of your common stock, cost of your debt, and finally we reach our weighted average cost of capital. Please look into the exercise that we did in class. বইয়ের থেকে একটা করিয়েছিলাম না আমরা, P919, something like that. Yes, ma'am. Yeah, just make sure you look into that. ওটা ভালোভাবে বুঝবেন, that's all you need to know anyway. P919, sorry, Faria? Miss, I have a question. Miss, আমাদের রিটেন আর্নিংসটা কি বের করতে হবে? Retain earnings বের করা লাগে না, retain earnings দেয়া থাকবে। I'll give you the retain earnings. Say retain earnings cost I give you 10% and the cost of new common stock I give you 14%. কোনটা আপনি ব্যবসা ইউজ করবেন, retain earnings না common stock? মিস লেসটা লেসটা অবশ্যই, তাই না? সো আমি এরকম আপনাদের কিছু বলে দিব, আমি রিটেন আর্নিংসও দিয়ে দিব, আপনাদের নতুন কমন স্টকও দিয়ে দিব। I'll give you both the cost of your retained earnings as well as the common stock. You just need to decide for yourself which one you'll use. Obviously, when you're doing your costing, you'll take the lower one, isn't it? Yes, miss. And formula তো same. Same. Remember, retained earnings is equivalent to your cost of common stock. কেন? কারণ কমন স্টকের টাকাটাই কিন্তু আমরা রিটেইন করি, isn't it? Yes, ma'am. So it's the same formula anyway. It's just that costing might be different because you have to issue again. তাই কস্টিংটা মাঝে মাঝে একটু বেড়ে যায়। আচ্ছা, তাছাড়া guys, after you're done calculating the debt cost, preferred stock cost, equity common stock cost, I'll tell you to calculate your weighted average cost of capital. এখানে একটু ছোটখাটো tweaking করব, আপনাদের আমি আগেই বলেছি। I'll give you either you're using your debt and equity equally, মানে 50-50, or I'll tell you debt is used 3 times than that of equity. 2:3:4 রেশিওতে ডেট, প্রেফার্ড স্টক, কমন স্টক আছে, এরকম রেশিও বলে দিব।
Now it's up to you how you calculate the weights and then finally do the costing. Do you get my point? Yes, ma'am. এটা একটু খেয়াল রাখবেন। তাছাড়া গাইজ আপনাদের কমন স্টক বের করার জন্য either tell you to use the Gordon's model যেটা কনস্ট্যান্ট গ্রোথ মডেল ছিল, or I'll tell you to use the CAPM. Remember CAPM মডেল আমরা করেছি where we looked into better the systematic risk. Yes, ma'am. আচ্ছা, কোন একটা আমি বলবো না, আপনারা ইনফরমেশন দেখেই বুঝতে পারবেন কোনটা ইউজ করবেন, জাস্ট ইউজ দেন। আর তো কিছু নাই, এটাই তো বন্ড চ্যাপ্টার 6 বন্ড, 7 এর 7টা মডেল, রিস্ক রিটার্ন 8 এর, 9 এর যে ডেট ইকুইটি কস্টিং, আর 10 এই যে মাত্র আজকে যেটা করালাম। That's all you need to know for your exam. Do you have any specific queries? And I'm not going to give you too many theoretical questions. Mid one এ যা দিয়েছি ওইটাও নাই, ছোটখাটো ইন্টারপ্রিটেশন দিব যে এই প্রজেক্ট অ্যাকসেপ্ট করবেন কি করবেন না, এক্সপ্লেইন করেন, কোয়েশ্চেনটা ভেরিয়েশনটাকে ইন্টারপ্রেট করেন, সামথিং অফ দ্যাট সর্ট। ওকে, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনে খেয়াল রাখেন গাইজ। ইফ ইউ হ্যাভ প্রবাবিলিটি, ভেরি গুড। ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ প্রবাবিলিটি, মেক শিওর ইউ ডিভাইড ইট বাই n-1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের সময়। Anything else? Any queries you had? ম্যাম প্রবাবিলিটি থাকলেও কি n-1 দিয়ে ডিভাইড করা যাবে? অ্যানসার তো কাইন্ড অফ সেমই আসে। কাইন্ড অফ সেম আসবে, কিন্তু করার দরকার নেই। n-1 করছেনই তো প্রবাবিলিটিটা নেওয়ার জন্য, তো ডাবল কাউন্ট করলে একটু ডিস্টর্টেড হয়ে গেল না, দরকার নেই। Okay guys, I'm not going to take much time anymore. আমার যতটুকু বলার ছিল আমি বলে দিয়েছি। Please study well. You can get full marks in your finals. অনেকেই পায় আগের সেমিস্টারে, আপনারাও পেতে পারেন। If you haven't had a good midterm, make sure you buck up, study well. Eid white থেকে বের হয়ে যান, একটু study mode on করেন। Hopefully you'll have a good exam. You will need the entire time. Sorry, কি বললাম, you might not need the entire time, but even then I'd suggest you, once you're done with the paper, please don't submit it. বসবেন, বসে আবার দেখেন, আবার রিভাইজ করেন, and then give it. কিছু পারছেন না, make sure you at least give me a formula or just do some small working so that I can give you some mark there. Keep that in mind. আপনাদের আমি মিড যত লিনিয়েন্টলি চেক করেছি, ফাইনালস অত লিনিয়েন্টলি চেক করব না, so it's up to you now. একটু নিজের থেকে এফর্ট দিবেন। তাছাড়া guys, for those who did not give the midterm, যারা midterm দেননি, only those will be giving the comprehensive exam. Some of you have emailed me, ma'am আমি দিয়েছি, আমারটা খারাপ হয়েছে, আমি কম্প্রিহেন্সিভটা দিতে চাই। It's a really bad idea guys. আপনার যেটা খারাপ হয়েছে আমি ওটা ওখানেই পেপারে একটু লিনিয়েন্সি দেখিয়েছি, আবার আমি একটু কার্ভিংও করব। যারা কম্প্রিহেন্সিভ দিবে তাদের আমি এনিওয়ে -10 থেকে শুরু করব, and they will have no curving for their final grade as well. So it's not a good idea anyway, and anyway you're not allowed. So please guys, whoever did not give the exam, make sure আপনি ওই Google Classroom-এ কমেন্ট করেন, আমি অতগুলো পেপারই প্রিন্ট করে আনবো। Please keep that in mind. For those who are not present today, if you know a friend যে midterm দেয় নাই, তাকে একটু জানিয়ে দিবেন। Anything else? For example, Tamim, are you here? Yes, I'm here. Yeah, Tamim, I think you emailed me. No, Tamim, you cannot just give a re-makeup exam. It's not a good idea. Trust me. At the end of it, I'll do my own carvings. Jada makeup diche, whatever raw mark they get is what they get their grade as well. So it's not a good idea anyway. It's not only about one midterm. There's a final, there's a report, there are quizzes as well. I will have my own carvings for you as well. So just keep that as it is. Yes, Farhan? Miss, I hope you are fine. Yes, I'm good. Miss, I would like, I never said this to anyone before, but Miss, I do have a preparation issue. Like, I couldn't prepare myself for the Fin exam that well. Miss, is there any possibilities that to extend the date of the final or something like that, if there is any way? If it was the midterm, I could have done it, Farhan, but I don't set the finals date. It comes from not even the department, it comes from the registrar's office, right? So there is no way, I'm sorry.
Okay, miss. Okay, miss. Not just asking, miss. It's okay. Yeah, it's not in my hand, sorry. এখনো সময় আছে, 2 days is a lot of time just to go through everything. Whatever I've taught you in class, আপনাদের কপিতে যা যা পান অতটুকুই দেখেন, that's all you need to know. একদিনেই কিন্তু সিলেবাস হয়ে যায়. If you've been doing your homeworks and everything on time, that's all you need anyway. অন্য কিছু দেখার দরকার নেই. নার্ভাস হবেন না, ভালোভাবে দিয়েন, ক্যালকুলেটর সাথে রেখেন. For section, acha, we'll discuss it when I see everyone. Has everyone given their report? Yes, miss. Yes, Acha, when I say report, I mean the hard copy. Have you submitted the hard copy as well? Yes, miss. ma'am. yes. আচ্ছা, ঠিক আছে guys. Miss, Other I than- submitted my one in your office, Miss. Yeah, that's fine. If you've slid it in my office, it'll be there. I've probably looked into it as well. আচ্ছা গাইজ, আপনাদের একটাই পরীক্ষা, দেরি করবেন না, সময় মতো আসবেন। আপনাদের পুরা টাইম না লাগলেও একটা সময় আপনাদের পেপার দিয়ে দেওয়া হবে। সো জাস্ট টেক দ্য এন্টায়ার টাইম, ইউটিলাইজ ইট, চেক করবেন, সুন্দরভাবে দিবেন। খালি রাখবেন না, কিছু না পারলেও এটলিস্ট কিছু একটা লিখে দিবেন, সো দ্যাট আই ক্যান গিভ ইউ সাম মার্ক হিয়ার এন্ড দেয়ার। Okay guys, I think we're done. I'll see you in the exams, and then again if I need to contact anyone individually, I'll do so. Yes, Inzamam? মিস, আমার তো নোটিফিকেশন আসে নাই, একটু রিপিট করা যায় কি করা হয়েছে ক্লাসে অর সামথিং? Sorry? একটু রিপিট করা যায় কি ক্লাসে করা হয়েছে অর সামথিং? আমার তো নোটিফিকেশন আসে নাই, আমি শুরুতে ঢুকতে পারি নাই ক্লাস। Notification na asaর কথা নাই. It was in the Google Classroom. We just discussed, we didn't do anything else. We just discussed what's important. আর একটা ম্যাথস আপনাদের আমি, you can take off picture of this. Then what number is this? What number was this, guys? Miss P107. Miss P107. P107. এটা P107 এই ম্যাথসটা করিয়েছি, and I just discussed what's important. You should have been in class. Anyway, just take a picture of this. Canvas হলে আমি বলতাম নোটিফিকেশন নাও পেতে পারেন, গুগল ক্লাসরুমে এই প্রবলেম হয় না. You just didn't check it. Just take a picture of this, please. Yeah, ma'am, done. Okay. Okay, guys. আমাদের এখানে তো 240 তে হবে, তাই না ম্যাম? At different sections have different papers and have different timings of the exam. যে যার সময় মতো আসবেন, ক্লাসই তো আপনাদের। Is that what you're asking, Tasina? Yes, ma'am. Okay. ঠিক আছে গাইজ, মিস করেন না, সময় দেখে টাইমিং দেখে ঠিকঠাক ভাবে পরীক্ষাটা দিন। ম্যাম, আমাদের বোনাস মার্কস গুলো কি ম্যাম আমরা ক্লাসরুমে আপডেট করে দিব, রাইট ম্যাম? আপনাদের কমেন্ট করেছেন না মুহিব? হ্যাভ ইউ কমেন্টেড? ম্যাম, আই ফরগট টু অ্যাকচুয়ালি ম্যাম, আমি দেখি না। ওকে, কোনো সমস্যা নেই, এখন করে দেন। থ্যাংক ইউ। Bonus mark add করিনি, I was just waiting for your finals because mid and finals both are 30%, right? So I'll just look into it. মনে করেন আপনার finals এ কম, তো আমি finally add করে দিব। So I didn't add the bonus marks here. I'm just waiting for your final marks and then I'll add it here and there. Okay? থ্যাংক ইউ ম্যাম। Okay guys, best of luck. I'll see you in class. ভালো থাকেন and do prepare well, okay? Thank you, miss. Thank you, ma'am. থ্যাংক ইউ ম্যাম, টেক কেয়ার। Thank you, miss. Assalamu alaikum. Walaikum. আসসালামু আলাইকুম।